I'm Sam, and this is Cooking Cuban. Hey guys, welcome back to Cooking Cuban. Today we are making Fricase de pollo. These are the ingredients that you are gonna need, including some that are not pictured because I just forgot about it. You will need this to make your own sofrito at home if you can't find it already in a jar or can at the supermarket. If you don't know how to make it, this video is what we did last week, showing you exactly how to make sofrito. So make sure you tune into that if you want to make it fresh at home. Step number one is we are going to season the chicken thighs, bone in, fat on, because that is really what's going to give it the juicy flavor. And also this. ¿Qué es lo más importante? Echarle aquí el sazón, sal y pimienta, porque si no lo puedo estar cogiéndole el pellejo. Ah, bueno. Esta es la parte importante. Ok. Ahora tú le echas el sazón completo, sal y pimienta aquí. Ok. En la carne. En la carne. ¿Para qué quieres el pellejo? Yo no quiero pellejo para los viejos. That saying is just a little funnier in Spanish. It's hard to translate because in Spanish it rhymes, but you get the picture. So make sure you season the meaty part right here with your complete seasoning, salt and pepper. Habla tú mientras que ella te tome. Ah, bueno, voy a hablar. Claro. Voy a hablar. Estoy, como dijo abuela, I am seasoning the meat side up because if you put the seasonings on the skin, I mean, it's not really going to take. Y entre lo más que lo dejamos ahí, mejor. Si es una noche en el frío, mejor, ¿no? Ah, no, se le dejó para mañana, mejor todavía. Pero estamos buenos hoy para hoy. Estamos buenos hoy para hoy. Estamos apurados. Now that you have your chicken marinating, you want to put some oil in the pot where you're going to cook, and even if you bought the pre-made can of sofrito from the supermarket, you're going to want to toss a fresh onion in that sofrito because it's really just going to give it that bam, that extra flavor. If you made your sofrito at home, it will eventually look like this, and now we are ready for the very next step, which is seasoning the chicken. Iremos viendo una por una, para que vaya cogiendo gusto. Yo hago Y después lo último, se le echa ahí, pero para que vaya cogiendo gusto. Y esto no lleva aceituna y papa también. Bueno, aceituna si tú quieres y papa también, pero no es necesario. ¿Tienes papa? Sí. ¿Tienes aceituna? Sí. Pues lo echamos. Yo lo quiero a la perfección. Bueno, a lo cubano. lo quieres a la perfección, pues vamos a hacerlo. And this is what I mean by seasoning. Some of you might recognize this technique. Ahora lo envuelvo. Ahora uno por Igual, uno. como el arroz con pollo. Así igualito. empieza el arroz con Así pollo. mismo, así mismo. You gotta make sure you really get it all nice and seasoned up. Really envelop it. Each piece, whether you're cooking for 1 or 20. As I was marinating my chicken, I realized I didn't make enough sofrito, so if this happens to you at home, you could either add another can of sofrito or you can just double up on the sofrito recipe because we want it juicy. Como está rojizo, le echo un poco Ahora le de echa, ahora ya, sí, a mí no me gustan las cosas rojas, no. abuela's secret ingredient. Eso es más, la receta mía. Este es el secreto. Es secreto. Either Maggi seasoning or soy sauce. La salsa china también, la soya. Es lo mismo. They're the same thing. You just add a few drops so that it doesn't have that red vibe. And now it kind of changes its color a little bit and adds a little bit of flavor. Once your chicken is fully covered in the sofrito, you add white cooking wine to make sure it's a little loose so that it cooks well in the pot. And before you cover it, we're gonna add olives to the mixture. This is a little different than what you would add for an arroz con pollo because it's very similar right now. Just like, depends how much you like olives. If you don't like olives, you don't put them in there. I happen to like olives. A mí me gusta la aceituna y siempre las tiene que probar. Love. Una vez sueltecito ya. A ver. Sí, ya está sueltecito. Ya. Ahora lo tapamos. Ya. The last thing we're gonna throw into the pot are chopped potatoes. Dice them whatever size you like. We like to do it a little small, and then you're gonna cover and simmer on medium-high heat. Every once in a while, take a peek at it and move the chicken around to make sure it's not burning or sticking to the bottom.
Cover it up again and then Ahora que lo destapamos. Lo destapamos para que se consuma el líquido y se haga mezcochadito. leave the chicken uncovered where it will finish cooking, and this will kind of dry up and thicken, and that is what we want to see. Oh, perfecto. Perfecto. Of course, you don't want to let it dry up too much because this is normally served with rice, and you want to have enough of that juicy sauce to put over your rice to give it that flavor. If the potatoes are done and the chicken is cooked, it's ready to go. ¿Qué hacemos con el pellejo? Te lo quita para comer tú. Cada quien. Cada quien. Si te gusta todo. Pero no. Pero no, a mí tampoco. No, tú lo sirves así, entonces cada cual en su plato lo elimina. Lo elimina. Ya, pero eso es lo que le da Eso el es gusto. lo que se cocina con pellejo para que dé el gusto al caldo y haga más espesor. Claro. Y el hueso Y también. el hueso también es muy importante. Es el alimento. Es que sabes, si tú pones una cosa sin hueso. Te queda seco. Exacto. Y nosotros somos de sazón, Nosotros sazonado. somos de campo. Nosotros somos de campo. Voila, and just like that, your fricassee de pollo is ready to impress your friends. I, of course, have to taste it. Aquí voy a probarlo. Está suavecito. Riquísimo. Se ve riquísimo. Okay, guys. Taste test. That's always amazing. These sounds describe it all for sure. Now you guys know outtakes are it. ¿Cómo quedó, chef? Esta es una comida pijamada. Ya, así es en la casa. Estamos en pijamada. Mom couldn't reach the pot on the camera because she's too short, so please check out the production value of this right now. The original one pot ¿Qué te puede casar? Cuban food. Ya me puedo casar. Cuando nosotros hacíamos comida, mi papá nos decía, se pueden casar. Porque el marido tenía que saber que uno pues, se perfeccionaba. Entonces tú no sabías cocinar. No te Soltera para siempre. ¿Y en tu generación? No, la llevaban al restaurante. Me llevaban al restaurante. Ahora sí. Porque yo se lo doy también abajo de la piel, porque ahí tiene carne. Pero ese soy yo. Mientras que cocina limpiamos reguero. Ya, La camarógrafa nos va a ayudar. arroz. ¿Verdad? La camarógrafa le tocó el arroz. Next time on Cooking Cuban, February 21st, we are making one of my favorites, bistec empanizado. Get ready for it. Subscribe for more recipes. Thank you for joining us in the kitchen. We love that you're here. Next week, expect a travel video with me, Sam, in my journeys on some amazing travels. And of course, the other cooking video, bistec empanizado, coming out. Abuela en candela. Abuela Candela. Con su sazón.